אז מה קורה לכם? כאן בבתים חדשים לי במנו. והיום אני רוצה שנשחק ונדבר על משהו. אתם מכירים את הדרמה עם שלט וזה לא להיות כל כך אני רוצה לדבר איתכם על זה. תקשיבו, רובלוקס דפוקים בראש. איך הם יכולים להיות כאלה מטומטמים ולתת לפרדיטר את הצד שלהם בהדבקת הכרוב גדולה וחזקה. אבל לא, בוא ניתן לפרדיטרס כאילו להשיג את הצד שלהם. אני ממש עומד להיות עם זה קצר, ואם אתם רוצים, אם אתם נעשה את זה עכשיו. אני עומד להיכנס למשחק שיש לו הרבה יותר מ-16 ביליון אנשים. אני עומד להיכנס, אני עומד לשים טיימר כמה זמן זה ייקח לי עד שנראה משהו שהוא לא לגיל שלי, ואני בן 11. אני לא צורך איתכם, זה מה שאני עומד לעשות כדי להוכיח את הנקודה שרובלוקס זה מקום לא בטוח. זה מקום באמת לא בטוח. עכשיו לא מכירים לכם עד תשחקו בו ועד כזה, אני משחק בו, אני אפילו משחק בו, זה לא משהו שאני מכם עכשיו לא עד תשחקו בו, אני רק אומר לכם שתדעו כמה מפוקים רובלוקס. ואני שם דגש על רובלוקס, לא יוצאים של המשחקים, אבל לא יוצאים שלהם להגיד המשחקים המפורסמים האלה, כמו גרו גארדן, סילה בריין רוט, סלזרין בריין רוט, נגדירה לכם עם דה פורסט, כזה דבר, לא אני מדבר. זה מפתיע אותי, כי אני גדלתי רובלוקס, נכון שאני בן 11, אבל התחלתי רובלוקס כשהייתי ילד ממש קטן. מגיל לפחות 4 הייתי משחק רובלוקס. אז שתבינו שמשחקים כאלה וכל הדרמה גם עם שלפ, זה למה אני מתחיל את זה. אני עכשיו מבין שגם הם רוצים להביא שלפ לחברה שלהם, ששלפ יש כל כך הרבה זמן, ורק אחרי שהם עשו לו בן, רק אחרי שהוא התחנן אליהם עם הלב שלו, באמת, זה fucked up לדעתי. זה באמת fucked up. זה גם אחרי המשחק הזה אני אראה לכם בדיוק למה אני מתכוון. וכן, הערוץ הזה לא מדעות בצנזורות, כן, לא יודע איך לצנזורות. אבל שאנחנו עומדים לעשות, זה להסתכל על זה אני אפילו לא מתאר לכם מה שתקום, אבל פשוט אני לא יודע איך לצנזורות. ואני כן רוצה להוכיח את הנקודה שלי, ומכיוון שאני רוצה להוכיח את הנקודה שלי, אני עומד לעשות את זה. אז אנחנו נחזור לפרש, ואני אמצליח. כאן אני מסכים פקוש my love. אני רפקה. פקה זה הקלף הראשון שעשיתי לו upgrade, הראשון. פקה זה הקלף הראשון שעשיתי לו upgrade, מסיבה אחת שהוא שובר. בנובמבר. אוקיי. תחכו רגע. אני רק צריכים לעשות משהו. שנייה. אז אנחנו נעשה מה שדיברת אתכם על זה. בינתיים אני אכנס לרובלוקס והוכיח את נקודתי. ורק אומר, זה דבר שעשו אצל קריקראפט. כן, זה דבר שכבר קריקראפט עשה. אז אני רק אומר, אני אתן לכם מעתיק מקריקראפט את הרעיון. אני פשוט מסתכל על זה משלפ. יפ. אנחנו במצידי. ולזה יש מנה ואתם תראו. רוב סיכויים
תודה רבה. אמרתי לכם, אתם רואים מה הבן אדם הזה עשה. זה לא מה שצריך להבין מסנדר, אבל זה לא... זה עושים. זה לא משחק מאוד. אתם רואים? כן, מורדתי משחק חדש שאני מכיר כבר את זה מה שיצא. אבל יותר עכשיו לטלפון, אני גם עכשיו לשחק פעם. מי שלא יודע, זה ניוגראונד. זה כמו יוטיוב, רק יותר ישן. זה יצא ב-2000. לא המשחק עצמו, אבל רק כל הדמויות שאתם רואים כאן, זה ניוגראונד. וזה נכנסים של זה, וזה מגניב. אני לא יודע לפחות להיכנס לניוגראונד.
effing damn it. Well played, you little shit. Then kills This you. is war, and in war, people die. Men, get rid of fire. Sorry, no problem for you this year. Look who it is, your sexually ambiguous, angry little friend. Don't you have a school to shoot up? There's one way to settle this. Let's rock, you little... you little... 3, 2, 1, go! Okay, then let's go. 모두 기술 사람 있어요. Shit to say here, so you better beat this sometime today, asshole. Voilà, beats-lo. I don't know if it was because of the media coverage it received, or if it was for some other reason, but I didn't need Iwan tam to. certain things that could change things to take away from. איזה חמוד בן דוד שלי, ותראו מה שמדהים. אם אתם רוצים... לא, אין לי כאן נותן. אם אתם רוצים לכם את זה בסרטון הבא. It's like basic. Dragon Ball Legends! למה יש פולמה כזאתי? Dragon Ball Legends! קוקו הזה. זה. Ahora me tengo que ir. Tequila, tocola. Tequila, tocola. Tequila, tocola. אני לא רואה דרגון בול. אני ממש... התחלתי לראות דרגון בול, בפרק... אני בסגת פילאף, בפרק... אני נותן לי בפרק... 8 או 9? 8. סאמנס. אני רוצה לעשות את הגוקו הזה. זה גוקו ממש טוב. אוקיי, 3 קודם. סופר סיימתי. Oh!
קרקע. היי, תביטה. וואי, איזה מטרף זה פתאום תלתבו אותה. עוד אחד אחי. ירדת קקה. וריינבו. עם ציטרוניזם? לך שכברים. חשבתי פה בפאוור שלה. אני זוכר חזרתי וקטן לי. Bruh, I'm so winning this. I want to see first, I want to see אחת, שתיים ותיים כזאת, לא נכון. אוקיי, אז וגיטה עדיין יכול לעשות משהו. שתיהם יכולים, אוקיי, אני יכול לנצח. למה? כיף לה אם אתה משיג את הבלוקים. אם כיף לה בלוק, היא ממש חזקה. או כמה דמת, אקספיריס דמת בשביל זה. מת. אתה מת. אתה מת. תעלה, תודה. תקעו זה דמת זכי, תן לה לעשות דמי. לא. איזה בוט. איזה בוט. איזה בוט. איזה בוט. תעזור שדה. לא, שתרשתי את זה. וואלה, אני ננסה רגע להחליף לכיף לה. טוב, הלך הנאוית. זה יכול להיות נאוית. כאילו זה עכשיו לא עובד שלא פגעת עליהם וואי, זה עושה דם, הוא עושה לו דמת רחים.
lawsuits are being filed against Roblox every single week. Instead of addressing those cases, they are on stage at the exact same time we are, entertaining the idea of turning this app primarily played by kids into a dating platform. Then Roblox went ahead and rushed out a brand new panel to deal with all the outrage, to show how transparent they're being towards safety. And during the entire session, the word predator wasn't even mentioned once. They talked about safety while single-handedly ignoring the biggest safety problem on their רק שנייה נכנסת לפה לקחת את הרסטור. None of this remotely compares though to what happened when a CNBC journalist confronted the CEO at RDC about me live on television. Let's talk about safety. You did have a new safety announcement this year. The age estimation, basically, someone takes a selfie, they can see it. At the same time, there's the Louisiana Attorney General's lawsuit against you. There's also the Schmuck controversy, this sort of vigilante, so to speak, and you kicked him off your platform. As you guys continue to Ai, פספסתי. It's like Among Us. As direct as he possibly can. If David ignores it, it will be most definitely viewed as him refusing to answer the question about my situation. כשאני נהיה אימפוסטר, אנחנו נעשה את המשחק הזה וזה סגור. מי שמכיר יבין למה אני בסקין הזה. וואזה. עשו לי קליק עצמי. פה. Amen nani imposter, amen nani imposter, amen nani imposter, amen nani imposter. Huh? יו! אוקיי, אני נכנס למצב. יו, שייפ שיפטר זה עומד כזה מטורף. אני נכנס למצב חכם. אני נעשה סבוטאג' של אלקטריקל. Conversation about platform safety, we are open to engaging in such a dialogue, provided it is not conducted in a context where a client is simultaneously being threatened, publicly maligned, and privately courted without notice to his legal representatives. Critically, any such discussion must also address how Roblox has become accountable to hundreds, if not thousands, of individuals who have been exposed to predation as a result of using the platform. To date, despite publicly attacking Schlepp and hastily introducing safety features in apparent response to the unfavorable publicity generated by his advocacy, neither Mr. Kaufman, Mr. Bazuki, nor any other representative of the company has asked a single question about the devastating number of survivors of misconduct facilitated through the Roblox platform. It's been almost 2 months since that letter was sent to Roblox.
אוקיי, Roblox reached out מבוסס עליי, after אומרים. the development was done, and the way they did it was inappropriate and self-serving. They tried to hold that outreach up to the public has proved they engage and care about what I have to say, while still continuing the same discussion in the past. Even after that, I didn't reject them. All I did was wait. And then I countered with two basic conditions: honesty and a basic discussion for the victims that they themselves have created. Well, that was too much for them. אוקיי. They never responded. Maybe I could have come back to Roblox. Maybe I could have even worked with them like they suggested. But if a company cannot agree to something as basic as speaking in good faith, then there's something deeper going on. I will not trade my voice for a huge Roblox account. At the end of the day, there are thousands of survivors who were not listened to, who were dismissed, who were harmed by the world is safe. After what happened to me when I was younger, I searched the world for that voice. I will not stop speaking out for the thousands of victims that this platform has created. And the reality is, I think Roblox knows this. And I think this is why they didn't reach back out. And if that means I'm banned forever and can never play this game again, well, so be it. אוקיי, יש שם פלוס ניצחון. אוי, נסגרה לי טלוויזיה. סקונה לנשינה. Yes, you. Tuna. Siłę tuna. They even mentioned me in the press conference. They cite safety issues that I've been bringing up since before my cease and desist, and highlight how I've been calling it out. On Fox News earlier this month, David was asked about it. He ignored the question about it, but then he tried to shift the blame onto other social media platforms, which of course he didn't. But mind you, Let's go. ahora se deja, ahora deja la verdad, amigo. Roblox has created one of the most dangerous spaces online, and the people responsible for it need to be held accountable. But that only happens if you continue to speak up. Call your local senators, your attorney general, tell them that Roblox needs to be investigated. Tell them whistleblowers are being silenced while predators run free. Lawmakers supporting these calls matter, and that's how they got involved in the fight in the first place. Your voice has extreme power. Through one simple call can change everything. I think we're gonna get a start with these amazing people you see on the screen. You wanna go the extra mile, I'll support the work I'm doing. You go there, stuff out. Alongside this video release, אנחנו בחצי שנה סרטון, אני כבר לסיים את זה אחרי הסבוע אחרי זה. אני צריך כאן לעצור. זה מטרומית. זה המשחק האחרון שאנחנו נעשה, ואז הם... בואי. שאני מסיימה באלקטריקל. באלקטריקל. In addition to this, the full original week is still available in the story mode menu, referred to as Nonsense on PS4, while the new week is Nonsense on PS5. This time around, the players actually
but also the ending of the full week and what songs to play. Based on the player's accuracy during the first two songs, as seen in this chart I made to wrap my head around the idea, players can end up with one of 4 endings to the main week, meaning this week alone has 9 playable tracks. Kinda looks like the Shadow the Hedgehog story map to me. We'll get to the ending next, but first let's talk about the journey there. Uncommon is the new version of Common Sense, and establishes the same root problem of the main week as the original. Boyfriend and girlfriend have broken and entered, and nonsense wants them gone. Playing with high accuracy will take the player through the route of remixes of tracks of the previous version, highlighted, context-sensitive, and new sense. But purposefully playing bad treats the player to new and strange composition. The threshold of determining good and bad is 69% accuracy, but there's no need to turn your eyes by looking at the bottom to see how well you're doing. Okay, The no program will problem. actually change idle animations based on how well or poorly the player's doing. It does feel kind of weird playing violin on surface, but you can't fully experience this mod without missing a few notes. The song Random has a cameo appearance from Superdog Tyler, a Pumpkin and Roblox YouTuber with over 1 million subscribers. And he's probably as much a surprise to us as it was to Nonsense that he showed up. The next additional song found by Playing Poorly is Logical, a pirate-themed song that features new costumes for everyone on the track. It came about due to musician Crystal Slime accidentally giving Nonsense a pirated version of the song. The motif of the track is very reminiscent of high-paced sea shanties, and partway through, Girlfriend will give the peace sign and vanish, in reference to this well-known gift. Playing with high accuracy all the way through lands the player in the new Sensical ending, a familiar ending to fans of the original mod, as this is the remaster of Nonsensical. Nonsense, now fed up with Boyfriend, powers up to finish him off once for all in this climactic finale. The original version of the song was a joke, as Boyfriend would only have to hit or miss the single note of the song to get either ending. But this time around, the player has to work for it, as the song now has not only a fast-paced charting for Boyfriend, but health drain on Nonsense notes in tandem with notes that freeze the ability to regain health. With all that said, this isn't actually the hardest track of the week. Playing Poorly all the way through will have the player reach the simple ending, a song that starts with a seemingly easy rendition of a lullaby before becoming anything but. This song is impossible to beat. Even when mashing through the crazy fast notes, the player will be defeated during the final held notes. Even hitting retry on the game over screen will send the player back to the menu, making this the canon bad ending. Doing poorly and then doing well leads the player to the Your Mom ending. The song was actually teased in the description of the Nonsense version 2 demo in the list of inclusions for the mod. Despite Your Mom being crossed out, it still made it in the form of this song. Your Mom ends with the entire screen being covered up with pop-up windows, suffocating the view and ending the week. Getting good accuracy, then bad accuracy, leads to the Rethink ending, a song that initially takes place in Nonsense's room, but then in a shattered, ethereal place surrounded by static. The fact that Girlfriend joins in on the singing, and that this isn't an overly difficult finale to the week, makes this ending my personal favorite. Finishing the Rethink ending of Story Mode unlocks the week Prologue. Prologue is just that, the short and sweet events that occur directly before the main week. The single song in the week is called Sunny Day, one of the few tracks solely composed by Nonsense Humor himself. I don't know if this is a nod to the fact that every Nonsense song composed before the version 2 main week was made by Nonsense Humor, but if it is, that's pretty clever. Completing any of the main story routes unlocks an additional story mode week, Nonsensica. As explained by the unlock cutscene, Nonsensica is just girl nonsense. Unlike the main week, the player's accuracy doesn't affect the events or songs that happen during this week. Nonsensica has the same color scheme and outfit as Nonsense, but pops back and forth as opposed to spinning her arms back to back. Nonsensica Pins. versus Nonsense, as seen by the Better Call Sense ads on the classic truck in the background of her new stage, and the team-up song 2 Cents featuring both of them singing together. A funny thing to note about 2 Cents is that it appears the duo has broken through yet another wall in Nonsense's room. After completing the main story, the player is given access to a number of free play songs that were previously hidden. Sense Goodman is a track that puts Nonsense in the role of Breaking Bad lawyer Saul Goodman. The stage of the song is the iconic office of Saul Goodman, placing Boyfriend and Girlfriend in the roles of Walter White and Jesse Pinkman respectively. This is the exact song where you see Boyfriend become Heisenberg. The person standing in the back is called Sam Ermintrout, so they must be playing the role of Mike. תודה שהייתם בסרטון. אם אתם אוהבים, שימו לייק, סאב ופעמון. ניסיתי למצוא חרוז, מלון. נתראה בפעם הבאה. חמוד, קמין, חמוד, ביי ביי.